Tumaniriza ku mukutu gwa Diaspora Connect UG. Here we discuss politics, entertainment, name it. Norensonge yabatulabire wala, welcome to the show. Eyaleere gina kuba yanjawulo cause you're having two people banamawulire ate aba entertainment. So ate ba politician. Ate ba banamawulire ba entertainment ate ba politician. So tugenda binyumirwa sense kulasa. Sense okulaba Flavia. Olabika bulungi. Thank you. I take care of myself. Oli otya? Ndi bulungi. Omanyi when you're professional, that's number one. Number two, I'm glad you came back home. And there's no place like home. Twagala tutya. Newe bali kudda ate obera kwera mukazi mugumu. Bali kwera mukazi mugumu abantu babera shaken by social media propaganda naye olaba omuntu nga alina thick skin. Ogamba nga neyanza. Ogamba kitafu. Mwali talina mutawaana. Bigenda we are progressing. We are pushing. We are pushing, changing a career okuva mu mawulire ne showbiz okudda mu politics si kyangu. But you have to progress. So you know kuveera ku level eddako ddeko eddako. Kankubuuze, why this change of career of like cha? No, over time some of us have been privileged okubanga tukoze ebintu bino over time. Ng'osomya amawulire n'ogafunamu ebbaluwa n'okola music, but however because of our stature of work nti okola amawulire ogakolera mu bantu oyimba ebivulo bikolera mu bantu, you get to understand people n'ebizibu bayitamu mu community. Okitegeera because first and foremost ekitufuula ab'enjawulo nze naawe oba ne musician ne artist okwawukana ku politician abala, we are easily approachable because emirimu gyaffe gy'operatingira mu bantu, people get free relating with us. Flavia, ogenda nyambo njogereyo ku TV batunyigiriza batukola bwe bati, they relate with us. We are approachable, we are accessible. Okwawukana ku baloya ba doctor n'abalala. So it is easy for us okuva mu this kind of life okudda mu eri political world converting a love y'aba fan into votes kyangu. Because we are accessible, we are approachable. Okwawukana ku baloya ba engineer balinamu olugezigezi boogera babalata. I saw your interview mukama wange gwempa ekitiibwa w'ekitiibwa Seggona n'agamba nze tolinnya ku ngatto yange tonneekukutizaako. That comes with their profession. Engeri bakubazeemu obulamu bwabwe. They are lawyers, they are land. Ne waba addressinga nga munna ali mu bantu agamba my land friend semujunganda my, you know, that's the kind of thing. So kyekituleeta ntugamba nedda now journalism ekimala it's time to move to the next level. Mawulire maze mbanga ki? 15 years tops. 15 years? 15 years tops. Yes. 2007. I joined NBS in 2007. Obadde ku session emyaka kabweti. Yes, 100%. Why? Comfort. You are comfortable. And progress buli mwaka. Nti obadde okola organization nga buli mwaka erina kyekugattako. Bw'obeera mu organization bw'etyo kizibu ogivaamu. You have an organization where a CEO speaks to you directly. Namanya ekizibu kyo, namanya demands zo. That does not happen in every company. Thumbs up to my CEO, Moita the super CEO King Kalisa. Very, very down to earth, very respectful, very approachable. That kind of environment, for 15 years. How did you find life? Ng'ovudde mu mawulire badde omanyidde omusaala ogwa buli mwezi. Now you're living mawulire, you now get into politics where you have to spend money every day. No. I had my marketing agency Jenyina Dolphin Entertainment Uganda Limited. Ebadde ekolanga efuna obulango ne butwala mu media houses. Okitegeera. So tekibeera so hard ng'obadde weekozesa because the media platform ekuwa privilege okubanga you can create something ky'osobola okubanga ofunamu ssente outside it. Ssente abantu over time baze bakyogera mawulire tegaliimu ssente naye mawulire gakuwa platform ogikozesa okufuna ki? Okufuna ssente. So some of us twayingira mawulire nga tuli versatile. So ogenda mu office y'omuntu ne mpitchinga proposal ne muguza akalango n'akagula. Even after leaving NBS nkyabawo obulango. Up to now. Nkyabawo obulango even up to date. So if you have that kind of advantage ng'osobola ogenda n'omatiza Divine Hotel n'ogigamba Divine badde enteesa mujje mulangire next media oba tukole swap deal mwe nga tuwa services nga tukozesa ku bisulo byammwe nga tukozesa ku restaurant yammwe. Bw'abayinga idea ne mugikola of course nakuterako ne kasente akamuwadde ennungi million nga 5 you're earning. So I'm at an age where sobola kulemererwa because a lot of things I've learned in the media and as well being exposed n'okuba ng'osobola okukola ebirala. Then of course withdrawing mu kintu withdrawing mu mulundi gumu weetegeka over time. So you prepared yourself? So I prepared myself. I knew where I was coming and I have other things I can do regardless just doing
Let's get into politics. How kibadde kitya? Akalulu akalulu kalungi. Tutindeko akalulu tutandike wali oyingidde. In all parties, why NUP? Like I've already said, over time, bw'oba oyingira politics, it depends on the ideology gy'oyimiriramu. Uganda eri diverted in two ways. Waliwo abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Which side do you stand? Which side do you want to take? Over time, on my platforms, ozobiraba, Yes. I've been speaking for the common person, ebimunyigiriza, pointing government in the right direction, wano mwasobezza, wano mwalidde enguzi. So you realize no one is speaking for them, no gamba, no. I can wear the shoes and join a side eyimiridde ku nnono kwenkola ki? Kwenyimirira. We don't support. I've never supported His Excellency Robert Kyagulanyi musically, but I've supported his ideology in politics, standing for the common man, speaking for him, making sure we have a Uganda where people earn jobs on merit, not because of technical know-how, but because agenze n'awaayo application ye ne bacomparinga CV ye ne ya Flavia Namulindwa ne bagamba ye yesinga yali competent ne bamuwa omulimu on merit. So because of that kind of ideology, I had to stand with National Unity Platform, and I'm a member of National Unity Platform. You are a member, right? Yes, ma'am. Okay. Tewafuna kadi. Tewafuna kadi. Yes, I don't take it as an offense in any competition. Okay, la kumacha n'ogenda n'olaga ky'osobola okukolera party. Why I came out independent kwali kwekalakaasa mu ddembe okulaga obutali bwenkanya engeri gwe bagiwadde gye babikoze eki bagimuwadde, because party empa freedom eyo nti bw'oba nga tofunye bumativu mu ngeri process gyekoleddwa oli waddembe okwekalakaasa mu ddembe. So gwe okujja nga independent wali weekalakaasa. Exactly. I petitioned them twice when I was responding and neekalakaasa mu ddembe n'ojja mu kalulu. Nenzijja mu kalulu. However, you learn a lot from akalulu ng'okagenzeemu. Politics wa mwananchi engeri gyamutegeeramu ye muntu wa wansi si bw'ali eno waggulu. Abantu baffe bamutegeera batya? Abantu ba wansi engeri gye balamu politics ate eno waggulu byawukanamu. Bitya? Eno wansi ekituufu kiri nti Flavia abantu be wansi baagala nkyukakyuka, and they are very very aggressive okulaba nga bagikola ki? Bagifuna. Then eno waggulu bikyukamu. Okitegeera osobola okuwangula akalulu naye okulangirira kirala. Ontegedde osobola okuggyako abalonzi kye bansanyusizzaako bakoze ekintu ekyansanyusiza tekikyali kyaki kyobakoledde oba kikyobawadde oba manifesto yo nungi etya. They have thirst for change, baagala nkyukakyuka. Basitampinze ekigere kyabwe wansi ne bagamba no seekidde tukwagala, obadde osupportinga abavubuka, obaddewo okulwaffe abakyala, naye bwe liba ekkubo erisitwala mu Uganda empya litulembeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lyakwambala simbo ya mbweru ogenda kusonyiwa kasooke taking eki umbrella, which is very good. Nti omulonzi tokyamucompromisinga lwa ssente mmeka z'omuwadde, tokyamucompromisinga lwa muzimbira ssomero, tokyamucompromisinga lwa muyoolako kasasiro, tokyamucompromisinga lwa muwa byetaago, amanyi kyayagala, which is a plus eri abalonzi. And I've said this, sibanyiigira, they made their stand and their stand was right, which made me even more happy. The multi-party dispensation ekutteyo mu bantu abantu batandise ogikkiririzaamu, and now it's time for you to choose either oli ku side y'abanyigiriza oba abanyigirizibwa. Kyegambye mbuna politics z'abalonzi engeri gye bamutegeeramu eyawukaana eno waggulu is for this time gye mbadde mu politics ne byendabye tetukyasobola kuggyako revolutionaries na kifuba, because ayina power of the state, ayina emmundu, ayina resources, ayina amagye. What does it mean? Omuntu wa wansi alowooleza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukozesa force okuggyako nakyemalira alimba, ye perception gy'ayina. Kyova olaba bali eri bagamba ani atukulemberamu twekalakaase. They don't understand how politics operates up here. Ontegeera oba kigezaako okunyonyola wano waggulu olina okuborrowinga plan ya Mao despite his execution yali ayina yali nkyamu. Kitegeeza ki? You cannot fight your enemy ng'omuli wala, olina omusembeera osobole omukola ki? Omulwana. So what do I mean is we at a time where we need a Raila Odinga. We need a Raila Odinga in His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He no longer has to follow us, the people power movement, nekye twagala. He has to lead us. Am I making sense? You are. Kitegeeza ki?
President Yoweri Museveni tugenda mujjako na kifuba na jo yakugambye bano abagamba mutusibyeko akasajja is at an age eri vulnerable erina entondo eri ruthless. What does it mean? You need to sit him down. Secondly, omugambe byoyagala kugambe byayagala ucompromisingeko ebimu acompromisingeko ebimu. But is he willing to? That is how we shall be able to attain ensense gye twagala okukola ki. Is he willing to? Of course, every struggle has an effort. I've told people over time abagamba mbuno ne tugenda mu kalulu tujja kawangula because we opposition. Yes, tukimanyi tujja kawangula. But the effort of the opposition to be downplaying ebadde over the years from Besigye to date, where Executive Robert Kyagulanyi is the leader of this revolution. Effort eyo yetuuse okwanika nakyemalira neraga nti akalwa bakabbi. Senga effort eyo tebaddeewo overtime nga bakeetabamu nga bakenyigiramu wadde bakimanyi tebagenda balangirya transport ku exposing government eno nti akarekolaekabakabbe. So don't downplay their effort. However, I think effort bw'ogikola overtime nomala omwexposinga omuzungu n'omwegayirya ajja kuyambe, because first and foremost what we must understand, Flavia, omuzungu alina interests. Omuzungu watalina interest tagenda kujja. I guess I'll give you an incident. We are colonized by the British all the way from Birmingham House. Aba Britain balina bye baagala. Hypothetically thinking, Britain ayita Executive Robert Kyagulanyi n'amugamba kiki ekigenda mu maaso. Executive n'amugamba bawamba abaana babatta, omusajja atufugisa fuga bi alwanisa enkola ya demokrasiya. Omuzungu n'amugamba oli mutuufu nnyo kyoyogera kituufu nnyo Kyagulanyi era ngenda kuwagira omwana oyo Museveni mubi nnyo, it's okay. N'ayita Museveni n'amugamba biki byokola okunyigiriza abantu, nti abantu bagamba kinti bagamba obanyigiriza olina abaana babundya mu makomera kyokola kikyamu, naye nze senga ompa zaabu oli ali ekalamoja n'okeera ku makya n'ompa eronium oli n'okeera ku makya n'ompa ku mafuta ago nsiina mutawaana, nti ekyo tujja kukikola, naye mbadde nkusaaba oddayo nyina okulaga Kyagulanyi nti nkola, nti ogenda mulaga otya, nti kampite Kyagulanyi nsiizinge ku asset za speaker wo muteekeko embangoment omushegera ebyobugagga bye biri wano mbikole ki mbisiizinge muteekeko zi sanction nsobole okujustifyinga mu maaso guide of opposition nti nkola. What am I trying to say? Omuzungu talina interest yaffe opposition. Ffe kennyini Uganda abaagala enkyukakyuka, ffe enkyukakyuka gye tunoonya. It is not them. It is only us. Kitukakata ku ffe okubanga twefunye enkyukakyuka. We cannot rely on him. Kyembudde gamba nti I'm giving a proposition, and please don't get me wrong abali mu kutulaba eyo. Bw'olwanisa kyengambe ekitusobola kulwanisa mulabe wo ng'omuli wala olina omumusemberera. Ky'oyagala ogamba nti oyagala naffe tuyingire mu government. I'll give you an example. Gye nze nkola observation over time. Bwe baagaana Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bugerere, there was a lot of riot. That time Buganda yakolanga obuwumbi 4. After that kind of riot ng'ebaddewo, Buganda neddayo ku drawing board nemanya nti ono omusajja we tunayimirire tukasuka enkonyogo naye akasuka enkonyogo tugenda mumusobola. Ye enkonyogo ezize z'amaanyi. They employ the tactic gye nkugambye, you only fight your enemy ng'omulira munda. They got close, brought the Katikiro. As we speak, Buganda is making 240 billion shillings. Are you sure of that? These statistics can give you off numbers. I'm a journalist, don't forget. I know that, but I don't speak from a naive perspective. I speak from a knowledgeable perspective. Buganda has built structures in Mubuli parish. Bw'ogenda Eggaba mu constituency yange osangayo mwami wa Kabaka, bw'ogenda Kansanga osangayo mwami wa Kabaka, bw'ogenda Ekikonto osangayo mwami wa Kabaka. Buli mwami wa Kabaka mu parish mwali ku kyalo kwali alina akakiiko k'abantu 50. Kitegeeza Makindye mokka East Buganda erinamu structures z'abantu 500. Kitegeeza in the next 10 years Buganda egenda kudetermininga ani akulembera wano because ejja kuba ina influence yakyo. Now that is a long game. That is what I'm trying to bring to the opposition, and I'm saying it's time we play the long game. This man tayagala kuchita mu ddembe atuprovoking atukole ensoyo abaana b'abandi baffe. There are over 1,500 national unity platform food soldiers abali mu makomera. What do? We have to create a Raila Odinga in His Excellency Robert Kyagulanyi Center. How do we do that? Raila Odinga yatuuka ekiseera n'agamba, if me shaking a hand
bamuyitanga ne yasooka watali Uhuru Kibaki, yes. kyekigenda okutaasa abaana abannakenya okufa ngenda kukikola. Then namwa demands zayagala oli namwa demands zayagala. We shall head for an interlude government. So I think we are at that level whereby we cannot get what we want forcefully. Omusajja atulaza atujjako ebifo bya Buganda bisatu kifuba. By force, yes. This is what I've observed. Abakulembeze b'omulembe gwaffe guno they are extremists, they are intolerant, they are ruthless. They are ruthless. Bali tebalinamu tolerance nga jjajja gy'abadde alina. I'll give you an example. Jjajja oyo tetumuwagira naye jjajja bayitawamba Buganda na kifuba. Abadde akimanyi mu Buganda tebali satisfied nange n'agenda n'akolera emivuyo gy'eri gy'alina amaanyi mu western mu northern nabbira eyo n'akola ebibye. Naye kati alina omutabani agamba ne Buganda tugisobola. Amugoddeko ebifo bisatu kifuba ddembe. Kati omukulembeze w'omulembe guno yali ruthless. Oye anitamu. Abo bali ruthless tebasaaga. I'm in opposition about ruthless. So our generation is facing a kind of leaders that are intolerant, that are not patient, which is very wrong. And we are at the crossroads as we speak now. Tuliko crossroads, Flavia. We must understand. We are employing a peaceful demonstration. Returning and violence and provocation. We need to go back to the drawing board. If it needs to form an interlude government, but forming okay, His Excellency Robert Chagulanyi, what are your demands? Musoke mutaba na bonna abasibe. Okay, number one. Number two, tubaagaza okubanga buli muntu asobola okuaccessinga health insurance. Kale nga niwo abasasula mutwalo gumu buli mwezi. Bwagenda mu ddwaliro natabagenda musaba ssente mujjanjaba. Kyekira number 3, tugamba buli muntu public service ali mu public service akolera emyaka 15 afulume, so creating employment y'abaana abafuluma mu university, because omugatte gw'abaana abafuluma mu university zonna mu Uganda they are across 100,000 of them abafuluma buli mwaka who are unemployed. Now you have people in public service amaze mbife emyaka 2 Sako standard yogambe nti omuntu akola emyaka 15 addeko ebbali oli omwana ayingire. That way Uganda will go forward. Yes. Than having Dr. Kizza Besigye rot in jail, than having His Excellency Robert Chagulanyi live like a fugitive, bamunoonya bastorming enyumba, all in the name of what? All in the name of fighting for change, Flavia. Yes, ma'am. I get you. Wow. They'll Tuff be as with the winter. Sikuba winter. No, but you see, it is when you're a journalist, you need to be better off fingertips. We are knowledgeable. We are knowledgeable. Obimanyi. Ate nze mbadde observant over time nga ndaba ekigenda mu maaso. Population nyiivu. Population is very angry. Chovola Abalonzi bange Sabanenya obasemba meya 11 oyisizaawo wa NRM nga ali unopposed. What did you expect them to do? They were supposed to retaliate balago mutali mu matizo bagende batikinga umbrella n'obusungu, and which is right. So how does the government get rid of this hunger, and how does the opposition make sure Uganda goes forward? Na ya buli muntu wafe na Uganda yaffe oli gwe tugoba amaze mbuyinza emyaka anagamba Uganda nzina jinula njinako ki share njinako share naffe abamugoba tumugamba togenda fuuka mulungi omuddako ebbali. So there must be a mutual ground. I want to get where everyone has to have a win-win. Our way to live, Flavia. Let me ask you something. How was your experience like, Mukalo, given that you're a first timer? Nakugambye, being a first timer, and I realize nti Abalonzi engeri bategeramu eby'obufuzi wansi si bwe kiri waggulu. Tubitegeera bulala ne babitegeera. Kati omulonzi akeera ku makya n'agamba lwaki Flavia Namulindwa akedde ku makya n'asinkana Museveni ng'amuyise. Can you send the head of state ngakubira essimu n'agamba ayagala kulaba? Can you? He's the head of state. Alina power esamuninga abajja asiba ku kimewuuli. Kyengezaako okulaga nti Abalonzi entegeera yaabwe y'ebintu si eri eno waggulu. I'll give you an example. Olulimi olukozesebwa mu parliament fena tulumanyi tuluzungu. Ontegedde. Abasajja ba Museveni we baagendera mu nsiko njala kulaga nti Abalonzi bategeera byabufuzi nga biri waggulu. Yagenda n'abasajja abayivu ng'agenda okumaamulako Obote. Yes. Yagenda ne ba Dr. Kizza Besigye. Yagenda ne ba professional teachers nga ba Eritu Mwine. Yagenda n'abasajja bonna nga bayivu. His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu oyagala gusa olutalo lw'enkyukakyuka nga yeetooloddwa ba Eddie Mutwe bokka. Agezezzaako okuleeta abayivu bamwetooloole nga Oweekitiibwa Benjamin Katana, nga Oweekitiibwa Secretary General David Lewis Lwongoya, ate mulimu mumukuba.
mugamba oyo spy wani wa Museveni. so nyakulaga nti entegeera y'ebyobufuzi ey'abantu ba wansi yanjawulo ku yawaggulu. Naye do you expect Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugusa olutalo luno yekka? Yeetaaga abasajja abayivu abalina omulaga how do we move and penetrate these challenges. How do we beat Museveni at his game? Naye kati omulabye aleese omusajja yasomera Harvard amufuule Secretary General ate gw'oli mu kuyomba nti ani yamuweera n'agenda e Harvard. That is the politics of extremism. Etagenda tukolera kati oli bw'alaba ng'ogikola naye agenda kubeera extreme. That's why today tulina abaana almost 10 abaakafa. Basukka nawo. Kankubuuza Tuff B, 2031 will you be coming back? No. Me becoming a leader is one. Is sachi jamu kula sente oba chifu. I came into politics to solve the problems of much in the East. The biggest problem has been unemployment. I think I have ideas of how we can fight it. I've shared it on all platforms. Wewawe emirimu tewali naye obulimu obutono obuliwo. Let's create a platform ey'abo abantu abaagala okubakozesa called a job center. Have each and every young man okuva ku asomye nnyo mpaka wansi kwatasomye get their LC letter ne photocopy ya ndanga muntu agiwumuze ku job center. Using my experience in the media, I approached UCC through Chairman NAB, Dr. Innocent wa Galaxy FM. Mugambe bannaye twagala kyusa community yaffe. Ne tukoze job center yaffe erimu abaana kakaaga abanoonya emirimu. Tubasaba ku bulangu. Tulanga ab'employing nga batuukire wano. Then place an advert on CBS, on NBS, on Galaxy, on Bukedde. Onoonya mukozi kikaache. Onoonya mukozi wa byabukugu oba onoonya bana abakola emirimu gya wansi. Jjangu ku job center yaffe kabalagala tukuwa omukozi. Tulina ebimukwatako ne bw'aba akubbye omanyi okutandikira omukola ki. That means Flavia anoonya maid takyakuba masaka masimu nahoyima kwegayirira banaye mumpeereza omukozi n'asindika transport ne bamubba nedda. Alina one stop center wagenda okuaccessinga maid bw'ayagala amukolere ate bw'atamukolera bulungi alina n'alternative nti muzzaayo n'enfuna omuki omulala. So me, my agenda was to solve common sense problems with common sense solutions, which I sold to my community. Era nengezaako bakolera ebintu naye build up your situation. Tofunye kaadi ekyo tekyandibadde kizibu nnyo n'olaga obutayomativu ono gya independent naye still government nesigala ng'esiga obukyayi mu bantu nekkiriza omuntu awithdrawinga ba candidates 11 abajje mu race yeeyisewo unopposed. People are going to react. So naye gambye ekirungi kyakyo kyali kimu nti vota tokyalina kyoyinza mukolera ng'alina agenda gy'agoba. So abalowooza nti ojja kukeera ku makya ogulirira abalonzi awo Uganda yavuddewo tokyagulirira balonzi. Abalonzi bamanyi kye baagala. We are very young. It's my first contestation, my first attempt. 2031 bwe negenda otuukira nga nkoledde abantu bange bena bambakoledde. I believe also the party will reconsider egambe naye nedda. We can get a young man in there too, because I believe much as government yabalumira mu bwaweri, as opposition we must create alternative policies is benefiting omuntu wa wansi. Ziyinza obutathriving directly mu government eno kuba tetwagaliza naye bajja kopalif nga bwe tugezaako bajjako kyenagambye nti consistency ya opposition ey'okulwanisa okugjako nakyebale. Do not downplay it. Olinayomba n'agamba mukimanyi results ezigenda okuva mu kalulu ate lwaki mukyakeetabamu tukeetabamu because tetwakeerako ku makya kusuubira nti. You're watching Diaspora Connect UG. I used to spend hours in the mirror doing my eyebrows, and by the time I was done, one eyebrow was bigger than the other. The mornings were stressful, and to make things worse, the eyebrows would not even last a day. Every morning, you draw the eyebrows on, you try to blend, then you clean up, and you hope they look perfect and even. But by midday, the heat, the sweat, all life happens and they were nowhere to be seen. But what if you could wake up and your eyebrows were already perfectly done? Where you don't have to use eyebrow pencils, no powders, and without guessing? Well, at Prim Touch, we have 3 ways to finally stop that daily brow routine. We have Prim Touch microblading. This gives you natural hair-like strokes, perfect if you use a brow pencil. It looks like real brow hair and it lasts 1 to 3 years. Then we have Prim Touch
like micro shading. This gives you a soft filled-in look like your favorite brow powder. If you love a polished finish that never fades, this is for you. Then finally, we have the Prim Touch combination brows. This gives you the best of both worlds. Hair-like strokes at the front, shading towards the tail. It's like a pencil and powder routine, built right into your skin. You see, every brow is custom mapped to fit your face. We numb the area to do away with the pain so that you are comfortable through the process. Then we shape the eyebrow with precision and design them in a way that suits your face perfectly. Most sessions take between 2 to 3 hours, but the results last for years. So, let me ask you this. Do you want to stop redrawing your eyebrows every day? Do you want to feel ready the moment you wake up? Book your session now. Whether it's microblading or micro shading or combination brows, this is beauty and freedom all in one package. You're watching Diaspora Connect UG. Seven ali exposed nga bwali. Tujja kusikira ku macha twende social media dage ebintu byakola nenge ejjabba mwaka lu. But now we have achieved that. Now, what do we do? Ngaba na Uganda, nga opposition. First and foremost, nafe tulina okwetereeza. Nga ffe kenyini opposition. Okulekeraawo okwerwana. Okimanyi nti oyina omukyala bamuyita omukyala yadde yeesimbyewo ene assistant wa Elias Lukwago bamuyitaani. Nyanjura. Okimanyi she's unquestionably opposition gye yeesimbye. Ate omusimbako Flavia Namulindi omuwa kaadi. Flavia zena kusaba kaadi ya National Unity Platform. Ne Flavia agikusaba tokoze background check ye. Tomanyi oba ali planted. Tomanyi oba aina self-seeking interests. Kyovula abasinga babasasula ne bava muki? Murese. Ne wabadde oyinawo Nyanjula. Yes si wa kibiina kyo. Yes wa PFF. Ne wamuwadde benefit of doubt n'ogamba okay tetugenda fronting a candidate yawo katuleke Nyanjula je bwe tuba tubackinga ffenna awangula okubanga ye her being opposition is unquestionable. So what you're trying to mean we as the opposition who are fighting to remove the dictator, yes. We need to restructure. We need to restructure how we work. We need to have an inclusive kind of environment. He withdrew an FDC candidate and supported a DP candidate. That is how we are going to effect change. Wow, that sounds so good. Tough bit tumanyi your background is not as humble as some of us. No, my background has been humble. Oh, really? Hey, your background. What makes you think I'm really humble? No. Even if I come from a family that has... No. Niwe mba mu family nga mukama yajuwa ekisa. Tekitegeeza mbu ate nkuze siri humble. No. I lost my mother when I was a very young man. It has not been all merry. But here I am. Mulekerawo ekigambo ekyo. Here I am. I'm a rose flower. Eiseko mu rocks ezimu zisijja kugamba because every family has its own skeletons. Not all that glitters is gold. Toza ambula kweno olaba rose flowers ebweru tubiri. No. That's what I There are challenges ezibaawo. But you thrive like a man oyitawo mpola. So naye bw'oti obadde ng'abaana abalala. Mbaddewo ng'abaana. I've had my humble background. Oh, really? Tekibadde kyangu like it looks. Because you hear it, no, or because you see it, tekiringa we mulowooza. Bye twesigaliza ng'abasajja. I'm one of those abadde bamanyi nti oyo Tuff B yakimala. Ate listen, ne waba yakimala. What makes you think your father is things with you? Anyway. Eyo nsonga. Kwani give that to a boy. Hey, you're a boy. What makes you think omusajja byakera n'atuyana bibyo? Those are his things. Ayinza n'okya kumakya abyekera church. Not in Uganda. In Uganda, every kubulaya. Yes. In Uganda. Yes. So that awetuli Flavia, awetuli, and tesikyogera mbubi abali mukunda but this is where we are, our Uganda weeri. Some of us have decided to speak truth to power and speak truth to our parties and show them direction because no mwana omutakubiri ngomwana okola ki? No zina. So kati gwa mukwabo. Yeah. I speak objectively. Okay. Ogenda kusigala okyakola emirimu gino egy'ekibiina ng'osavinga bannamakindi. Yeah. I'm pulling up a little bit. Flavia, I want change in this country and I'm fighting for it. That's why I'm sharing ideas of how we can make sure we go forward as the opposition. Senga mbadde
sikyagala obanga sikiyimiriyamu nga activist nalwali sikigabana mwano naawe nandisigadde nkola ebintu mu ngeri gyendaba kyobula nkugambye nti ebyobukulembeze abantu bewansi ffe bafuutisooja engeri gyetubirabamu si bwe kiri waggulu nange mba fuutisooja fuutisooja kitegeeza omuntu yena activist I believe so omuntu yena ng'oli activist ng'olwani y'enkyukakyuka obeera fuutisooja no I think omuntu yenna ng'oli activist ng'oli muntu ayagala enkyukakyuka obeera fuutisooja. I think food is another word for activism. How is your son? My boy is very okay. Yamaze P7, very Yamaze P7 kati agenda secondary school. Yeah, he's a grown-up man, very stubborn but very interesting. He's by very the way. stubborn. We only pray curriculum yafe nga we bagikyuse very affected. So tulabenga abaana basobola okusoma banemuwerera abaana. It's very very important. Bw'okulamu n'otuuka ku eno level gye tuli lw'omanya nti education is a very important background for everyone out there. But I just hosted somebody here, Nangama Flavia. Don't talk about education. I graduated from Makerere University. Njagala kugamba ebigambo bino buli level yalubawo gy'ogendako entegeera y'ekyuka. Don't expect omwana yakuba mu P7 okulowooza ng'owa senior 4. Expect wa senior 4 kulowooza ng'owa senior 6. Tolowooza nga nti omwana yakuba mu senior 6 agenda kulowooza ng'oli yatula mu lecture room. Lecture room teaches you compromise. It teaches you civil kasera nti guli mutuufu byotagenda funa mu senior 6. Ekyo senior 6 alina ekusomesa nti omuntu olina okumanya ku luzungu. Why do you think people will always compare Isemu Uganda as a national MP than the rest of them? Oh, yeah. No, he has made his contribution. The member of parliament is supposed to do oversights. Bw'amala okukola oversights alina okubeera ng'akeera ku makya n'akola budget allocation. N'agi evaluatinga n'alaga obuzibu obulimu n'ebirungi ebigirimu ekyo takikoze olina ky'omubanja yakedde ku makya n'exposinga gavumenti eno nti spending unnecessarily n'akeera n'agamba nti president alina ba chief 8 because of trying to make sure his people earn which is not needed n'akola gamba sente bazalocatinga mu bintu bikyamu hasn't he done his job? Yes. How many MPs have performed like but that? With the Uganda today tulimo olunaku olwaleero where there are no jobs everywhere abaana basoma they're just on the streets around having nothing to do. Why would you tell somebody owere omwana? Yes, where omwana first and foremost asobole okubeera ne broad mind. I'll give you an example. Abaana abasinga balina YouTube channels, balina TikTok accounts. But because they are limited to speaking in Uganda, they don't target a wider audience. Why do you think YouTubers and bloggers in Kenya have better numbers? They communicate in English. Omuntu we Zanzibar bategeera, owe South Africa abawulira, owe Bungereza ategeera kibagera. Why do you think speed yazze wano YouTuber? His numbers are overwhelming. It is the language he's using to communicate the entire Africa. Yajja n'amala wano almost a month. Yagenda okuddayo nga numbers ze shootings aba subscribers beyongeddeko 300. Had he been communicating in his local language alone, because many wouldn't be able to understand. Exactly. So many of the YouTubers, the bloggers in Uganda who are using our local language, it is okay, but we are just 45 million Ugandans or 50 million Ugandans. Much as our population is growing, but they are limiting themselves from targeting a wider audience. Just imagine the touching stories FB4 does. Do you know how many rich men out there that you can lob by abantu abo bagezako kukyusa obulamu bwabwe? Do you know how many rich nga alina PayPal account ng'alaga nti ono omukyala namusanze eno talina wadde ennyumba? Do you know a rich man alina obulwadde wa kansa e Bungereza ali ku internet alaba story eyo agenda kuba tasula pound 5? We are limiting the progress because of the ways we communicate. Why? Because of the English that you need to use. Where do you get the English you need to use? From school. It is through education, my dear. You can never compare someone against a kusomero for 16 years and a school dropout. But because why are we fighting this government? Abaana abayingira mu primary school buli mwaka okugenda mu bonna basome there 8 million shillings. 8 million Ugandans. Naye kubo aba crossing okugenda mu secondary level babeera 1.6 million. Where does the 6.9 million go? They drop out. They drop out. They drop out. Our government wetwagala. Then bwe mugamba abaana baleme kusoma kitegeeza muwagira government wetwagala.
Let's talk about the Kalulu exercise. Again. What for Obululu maker? My dear forms show 1,400. Obululu kumi. Moving up, but of course, announcing babitano. Of course, there was a bit of neobofunya Kalulu NRM yabba Kalulu broad daylight. There are tally centers munamongo ngabagamba jako ne babya ne candidate wabwe, but you see the voices of change were very much louder. And they were gezaho compromising. Okay, so exercise in a nutshell, oji wumba wumba, how was it? Wumba ngamba abalonzi balekerawo okulonza emitima gyabwe balonze emitwe gyabwe. Let them stop voting with emotions, they vote with their brains. Many of them are going to miss out with leaders who they would benefit from because of using emotion. Bebandifunyemu directly. Abalonzi omukulembeze kubafunamu yono gubalonda gubamanyi wabeera guba easily accessing. Buli wodinayinga chance omuntu oyo gosobola oku accessing nga talina service gyakuwadde mu community because olina obusungu gwagenda okwetemerako ettaka kuba gwagenda okunyigirizibwa. Oli gwolonze lwa busungu ate si kigaana kirungi nagambye ekirungi kyakyo nti kiraga abalonzi bakyali compromised. However, omuntu yenna nga demonstrating the service delivery n'abalaga plan runs unemployment mu kitundu n'abalaga how you can benefit from each other ekintu nekikulaakulana muwamba tumuwulirize ddala nga agidemonstrating. Buli mukozesa obusungu mumalirizibwa munyigirizibwa. However, nze sikayana bagamba tulekeraawo okulonda because government yebba akalulu nedda. The more gye tutandira okulonda gye tu exposing na kyemalya nti akalulu akabba bubbi. Secondly, teri atuuka ku buwanguzi nga tabadde consistent. However, ne bannayuganda mulekeraawo okulowooza nti enkyukakyuka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. No. Let us not leave him all the work. We are trying to let him lead, but he's also leaning on us. So as we fight for this change, it has to be omulimu gwa buli muntu. Fena we have to get involved. Kyuvula yagamba genda okalonde, bw'okalonda kakuume, bw'okakuuma kabanje. Okabanjiza Tuff. Okabanja, you cannot go extreme kwa abaana abandi bagenda kufa. Ne bwe nandyagadde okabanja ne ngamba abantu bajja tukubama kinagambye nti omuntu gw'oliringa naye alina resources za state on his side. Killing you does not take a minute. Obulamu bw'okugenda. Bw'olaba ng'odiringa n'omuntu ng'oyo nga ye mulabewo. Noonya another way of how you can get rid of him. Could be dialogue, but what we are going to call a dialogue. Noonya and listen. Chengezao kugate mwagala chuli ya mwagalo chuli. No. Mwagalo chuli. Listen. No, look at that. It's not me. Chengugamba. Listen. Togenda chagala. Togenda chuli. But that's what made Lairo Odinga stand out. Okay. Oyagala chuli. That's what made Lairo Odinga stand out. Ndiyagera kumachana agamba. If serving Kenyans from being in a prison no kubatta, we need to form an interrupt government to chikole. Okay. Some of us are eating the bone. Tumize gumba tubabulira amazima. You are not going to force a revolutionarist yakera kumachana agenda musiko out by force. We must go back to the drawing board. Mulekerawo kuba abantu abayivu abetolode His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. They are helping him look for a way and means to make sure tufuna enkyukakyuka. Ebyobufuzi ng'egyembirabamu abantu bya wansi siwe biri waggulu. Teri muntu yali effectinze enkyukakyuka nga talina bayivu bamwetoolodde. Temwagala kukiwulira but tuli ku age y'okuba twetaaga abantu abayivu okusobola okuleeta enkyukakyuka. Kuba abayivu b'ogenda okwetaaga okulobinga Bungereza ekuyimirire emabegawo. Abayivu b'ogenda okwetaaga okulobinga America ekuwulirize. Kankubuuze. Do you think twetaaga ensi zino okujja tuyambako okujjako nakyemalira? Togenda kukisangulawo mbu ye British colony. That means Britain holding a share mu kusala wani afuga wano. Oba oyagala kiwulira oba toyagala kiwulira. Then secondly, tulina okukoppa mulabe waffe kyakola. We as the opposition, the 5 years tulina zikozesa okulobinga. Mulabe waffe naalobinga. N'omulaba ne bannaddiini yatuuse ne ku level obinga babbuloga. Nti ku buno obudde Kasuku has the attention of the president. Bw'aba mulabe wa lobinga n'atuuka ku eyo level. Fenga opposition, have we done that? We also need to do the same. We need to lobby. There are people abasalirawo eggwanga lino. People like Madivan, babaddewo okuva 1914 Madivan yabaddewo oyo gw'olaba ali mu kikajjo wali erugazi. Alina ekibuga kike. Operatinga airspace eyiye. Operating ya Nairobi naye ng'eri mu Uganda. Be basajja abasalawo ekigenda mu maaso mu Uganda. Obalobinze.
be basajja bakeera ku macha n'agamba government weba economy mbika nkweyo bumbiro nanu tereza economy ojja kunsonyiwa omusolo n'akikola. They have been here since 1914. obadde okimanyi ekyo. You need to have such people on your side. So we need to lobby first and foremost the institutions eza Buganda ozilobinga tuzulage kye twetaaga tuwagira. We need to lobby abakatoliki obukristaayo. We need to lobby n'abantu betunyoma naye nga tukimanyi muno their opinion leaders mu ggwanga muno. Have you taken time to go and lobby the generals? Are they accessible? They are accessible. Anyone is accessible. Zabote bagala nchuka. Stop thinking nchuka yafe feka Flavia. Namaje gagala nchuka. Yes, but Chovolaba President yakugambye we received intelligence. Ntibagenda kulumbewa. Ewange waka. And we went ahead nemva nene mulungula nemvaawo nga banumbye. That means nemu intelligence, nemu state, mulimu abantu abagala enkyukakyuka. But what I'm trying to say, oyina okulobinga abantu abasalawo enkyukakyuka mu ggwanga. Senga Museveni teyafuna Muteesa n'agenda eruwero yali afuba okutwala eggwanga lino. Why do you think he flew to London n'ayita kabaka waffe? Asofuna endorsement yeah. Those are the kinds of endorsement we need. Naye tuve mu extremism yaffe ey'okulowooza tugenda kikozesa force kuvoola kuvuma kukuba. No. It is now time to play the politics nga walina okuzanyibwa waggulu eno okusobola okueffectinga enkyukakyuka mu ggwanga. Waliwo abamu abasanyuka ennyo nga tetufunye tiketi nze naawe. Flavia, I'm getting to my question. What do we nakungamba ki? Asoko malayo njoke nkuddemu. Nojjanga independent kati bw'otawangudde ne bagamba ekyana ekyo kyalyose ne kitawangula kalulu. That is the point, Flavia. Kyabuntu abantu okukyawa. Kyabuntu abantu obutakwagaliza. Let me tell you something. Envy obutaagaliza kyabuntu. Katonda yatonda omuntu ne weakness abagiina. Nze overtime have you seen me waste time on them? Because a pig egenda kusika okuteeka mu ttoomi mwezannyira esobola okusiiga ettoomi eryo gifaanane. Embizi egenda kusika ekuleete mu ttosi mwezannyira ozannye nayo ekubisa expertism nawe bitoomi wano ttoomi kubanga yo mwesiiba. Ekikufuula ow'enjawulo kwekyo is butakiwa budde. You will not stop and throw stones at every dog that barks on you. Tokenda tukajolaga ngoyimya n'okasuka amayinja buli limbwe boggola. Eri emboggoledde gwegenda nere emboggoledde onotukadijolaga. Ekigenda okwawula kumbwe kuboggolera naawe izigwe togiwa budde bw'osigala ogenda maaso. And backing dogs don't bite. Exactly. So if someone is going to celebrate because I didn't lose an election, first and foremost my profile is raised. Mere contesting as an MP and these interviews I've had, the people in higher positions have realized this guy is brilliant, he can make a very good leader. Komite yange mwenve ya Makindye East erabye alternative policies zenyina. What makes you so sure mu 2031 sigenda kuwangula kalulu ako? My mere effort pate yange byayite nalabako byezera banga noonya akalunga independent. Osanga in 2031 ejja kuli consideringa. Are you going to come back in the party? Definitely mupate mwendi. I have a justifiable later and report. My Secretary General, Louis Rubongoya. Justifying what? Justifying showing him nti omuntu ono case yamenya amateeka ng'afuna card. Ekyo tekimatalinga olina okuddayo n'enenya. It does matter. Nabo bantu bawuliriza. Don't think they are robots. They are human beings. There you go. Benjamin Katana, owekitiibwa Secretary General Louis Rubongoya, they are understanding. They know. Ate tulekerawo okulowooza mbo tebali human tebakola mistakes. Over time I've said, everyone comes to mistakes. Naye ekitufuula abakulembeze kwe kumanya mbuno, okay, there was a mistake here, next time we can do better. There must be room for tolerance. Togenda kwegobako buli omu. Then you want to build a party. For abalina ideology ekkirizibwa mu nkyukakyuka weetuli. Abali willing okweducating a population weetuli. Kitegeeza ki? I will write a report
address it as Secretary General, mulage lwaki najja independent, mulage reason zange lwaki nakikola, obutali bumativu bwange bwali, tekitegeeza nti exactly kubanga wadde banyima kadi buuza abantu bamukonstitution mbadde campaigning akalulu kange n'aka president mbale noonya akalulu ka Yesu Robert Kyagulanyi nga noonya n'akange. What makes you so sure nti ku bulwizi sasa bwe yafunye sa contributinzeeko mu kanoonya? I did contribute. You did. I did contribute. So those are things we shall learn to look at and also look at life with an open mind. Chenna kugambye Flavia, stop giving time and mindset to the naysayers. Feed from their criticism. Otereze woyina okutereeza. Tebakulumya mutwe because they are naysayers anyway. Ontege. Me, I don't give them time. Metolinsanga nzemu nti gundi yanvumye. No! Bava ne bagamba nti navodde Rasta Moses sali, but did I olaba videos and my kigambe kivolo when they come talk about Rasta, how is exactly. How is I don't know. Nengeza okulaga nti ebintu byeboogera olumu mu kwagala content yatambule, subtitles zibateeka ku content. Both they think they are benefiting and building numbers, but they are causing themselves prisons. Yo abasinga abasibye ne bavaayo. Kati omuntu waakusiba n'ovaayo n'oddamu n'omuvula agenda kukuba. Ekiddako agenda kutta. What is in America will come here. Okere kumacha, by the way, chabaawo kuwalugo bakuba masasi ne bamutta. So your mouth can either make you or break you. Eranga bwe yayimba Rasta mwenyene nti exactly. So abantu balina okurevisiting the way they create content. Much as population yaganye ebintu by'ekisibe biri negative, ffe tulina ogikyusa. Kye nakugambye nti ba bloggers ngakugamba okusomesa omwana we kiri important. All the content creators are in numbers. What is their means of communication? English. So that Uganda is not the only country abawuliriza, the entire Africa, the entire world. Yes. For example, Senga stories are S before. Those real life stories, Zali Muluzungu. Just imagine what numbers. Because right about now, if he has over 350 and 35 subscribers, Osanga and 1.5 million subscribers, ate yali benefiting the community ya Uganda because they'll be tapping into abazungu abali willing okuyamba vulnerable families. Exactly. You know what Maya? Yeah, we'll be like him. Okay. So, thank you so much, Tuff, for coming through. I really appreciate you and thanks for keeping time. Anytime. No. Listen, we are going to do what we're supposed to do. We are the generation okukyusa eggwanga lino nga tukola ebituufu. Mulekerawo okwetiitira Flavia. We are in a time where you're supposed to speak. Olete alternatives. Oziwe party. Ne party kulabe ng'oyogera emanye we have an asset muono omuntu. Okitegeera? Yes. The one thing I've realized about everyone ali mu opposition is some of you have refused to share because muli timid. Mwetya bananda babatya bwenakyogera banakiwulira batya bwenakyogera bajja kunsiba. No one is going to remember emmotoka Flavia gye yali avuga. No one is going to remember how wealthy you were, but this country remember your contribution towards enkyukakyuka, your contribution towards your community, your contribution to your party, and you'll be written in the books of history. So you're working towards that? Me, I'm working towards that. Legacy, number one. Number two, how do I impact mwananchi oli ali mu community yange? Nzigudde ntyo obwongo bwe atandika okumanya okay, route ya extremism ejjako na kyemalya bwegaana. Can we have a second alternative? Okay. Exactly. But now that I have you, would you advise your son, your child, your daughter to go and study journalism just like you did? Yes, I would. If journalism has had a few institutions that are paying well, it means the future is bright. The practice of journalism is very important. Chovola aba YouTube abasoma mawuli engeri gye bakwatamu content ya njawulo okubalala. When I'm watching a one Kasuku and his transition okuva gy'avudde paka watuuse takyamala googera bintu. Flavia waba akola content ali more educative and inspiring and transforming. Abatagasomye, they are abusive, disrespectful. Berabira ekintu kimu nti eno ensi we live in a global world. What goes around comes around. So mwana wange nja mugamba asoma amawulire because try tumanye mbu internet egenda kusula mainstream media. But the public has realized there's no authenticity on the internet. Obulimba bungi. Kyekikyakiipinze mainstream media
ng'ekyaliwo tuba ne mu America despite you having YouTubers and bloggers mainstream ekyaliwo. You're watching Diaspora Connect UG. Embwa ya misati ya kbolu yimbolo naye abasajja abaavu balwagala njagala nga bwe njagala bantu bakoowu tulinde bulinzi ku Valentine's Day kigenda kwera massive wali ku Crown Plaza Uber. Hey, mwana mulenzi George Mulindwa. Monday to Saturday buba nange ba Sunday. You're my Sunday. Ne Misa Semakula biba kulembedde mu ekivulu kya Reggae Lovers Rock kigenda kwera massive nnyo jamu tubereyo ffenna nzija n'omwagalwa wange buli mwajja n'omwagalwa we tuberage ku mukwano bino byansi byakufa kuleka jamu n'omwagalwa wo jamu olage ku mukazi laavu jeno musajja wo mulage ku laavu olwo kana kawula kano Caritas Karios nako kalina ennyimba za laavu ennungi Nasa alina ennyimba ze ennungi Bruno Semax naye alikuleta ennungi nze gye ndi genda kwera MC ne Ruth Wanyana kutugenda okukwata akazindalo tubakakase you know what I'm saying. See you there. You're watching Diaspora Connect UG. Ekyakola for someone to verify a piece of information ayinda alabe BBC online kyegamba, for someone to believe your story ayinda alabe Al Jazeera online kyegamba. It is what is coming in Uganda. Obadde ne propaganda mungi online. Someone wait for NTV akawungeezi to justify that news. Obadde ne propaganda mungi. Someone is waiting for Masengej on NBS to justify that news. Why? Because the people who have joined the YouTube business and the blogger business have bastardized it. Baji bastardizinze ng'akimanyi nti nina kukola abantu byebaagala kuvuma kuvoola nsobole creating numbers. But is it sustainable? No, it's not. No, it's not sustainable. So oli omuntu akyakeera ku makya n'akola content nga ola Bad Natives. They are very good YouTubers I like. Have you watched Bad Natives? No. Very informative, very transforming. Ontegere kyengeza kulaga. So abagenda kusika numbers kubanga bali transforming ate bali informative. However, they still bring facts. Never joke abali mu space y'abajoka naye nga tebavoola. They will thrive. So, what does it mean? It means mwenna abali mu space eyo mulina okulivisitinga engeri gye mukolamu ebintu. Wanaffe tuli mu kujja. We are coming in that space. We are building podcasts. Oh, you coming? Yeah, we are building podcasts. Abange. We are building podcasts. Nenga podcasts zaffe zigenda kubeera more of informative and transforming. Ojja mu kantu. Podcasts zigenda kujja ate zikyajja. Zikyajja. Akantu akamanyi. Ate kati mbadde ku TV emyaka 15. So ogenda kujja mu kantu. Let me tell you something. I had the most paid show in the media. Earning as an ambassador of MTN for over 15 years. Where Mr. Fred Nsibiro was paying me up to 5 million a month as an ambassador. Seko Musala. Why was that? My talent. No way. I'm going to make sure I bring something exceptional, professional, informative, and transforming. The numbers might not be as organic as fast. Secondly, fetuleta kipya ekitatagetinga Uganda yokka. Ensi yonna. Nedda. Ekyaga targeting ensi yonna. Ekyaga targeting the entire Africa. Ontegedde. Bulungi. Because abali mu space eyo, your target is only Uganda. You're all fighting for the same space. Muganyo exploding or tapping in Nigerian market. That's why even my show on TV, yatuka newamba East Africa. Tosobola genda yogera ku Tuff mu Kenya nga tebamumanyi. Tosobola kugera Tuff Rwanda nga tebamumanyi. Tosobola kugera Tuff Tanzania nga tebamumanyi. Because I knew I will not feed on only the 50 million Ugandans. I need to tap into the 100 million Tanzanians. That is how you grow. Kati mwena abali mu space eyo 80% mwena muli mu kulwanya space ya 50 million Ugandans. Muganyo tapping muna Kenya no mu Tanzania. Let's talk about sponsorship. You were an ambassador, an MTN ambassador for 15 years, close to 15 years. Aren't you scared nti bonojja mu podcast and all that? You will fail to get sponsors kubanga kati oli muna byabufuzi atali ku opposition. Mwe mwagoba sponsors mu podcast. I've sat in a meeting before I left TV where MTN wanted to invest online. Nenga banoonya omuntu alina clean content tebamulaba. Bagenda okuneeminga bali banoonya abantu 10 nenga bafunako 2. People like Vibe Life e Dubai yafunako MTN Momo.
because of clean content. You have killed the money business because of bastardizing what you're putting out there. Get my point up. These people, I've worked with MTN before. Today, MTN would be like, Flavia and Kwakalango go to opposition, and the government will think I'm sponsoring or want to. Yeah. But in business world, see a kaya galo. Of course, I want to MTN being the biggest taxpayer. I ain't so what I see a kaya galo kulanga. You have alternatives. Ndabo ino bulango. Yeah, exactly. Telecom Ghana being the biggest tax payer. Tomunenya about protecting a side here. Nebo ba content go kola tavola na oyino mulaga reason omugambe ekitegeeza fe no genda tuvola because we are opposing government. And let me tell you something. We are not opposing government. We are questioning government. Bieko bitatambula nga bina kola ki kutambula. We are criticizing it mu ngeri gye kutemwe eggwanga lino enkyamu. Tugipointinga mu corruption ewambye eggwanga lino. Let us not be seen as enemies of government, but more of people who are saying, hey, oli mukuwaba terera eno obobula. Exactly. Democracy atambula bwati. Bwotavaawo tetugenda funa mukisa gulako mukulembeze mulala. We are doing it in a more enlightening and formative way. So nze ndowooza bwe ntula mu meeting ya MTN nagira ganjigambe, look here. Nze opposing a government si enemy waayo. Ngipointinga mu right direction. Ate gwe kibagamba bwe tebajja kitegeera. Anti kati oyinza okubeera nga bajja kitegeera lwa nsonga emu. It is no when again no mutakubira omukulu engoma nazina. Gwoza bo bageze nnyo. Tina basomesa bintu bino ntubalaga okay bwe nagenda ngamba omuntu wa wansi nti MTN nyemyaka lango nga ate show yange eri clean taina mu kuvola because ogamba criticizing a government nga ate si criticizing disrespectfully criticizing respectfully then oboga mu muntu wa wansi mbuto yagala nchuka najja ku visiting a decision here. Sometimes you have to pull their leg. Kita pulling their leg. Nokusiko kugulu kwabwe bategere. Yes man. Tuff ebigambo ebisembayo eri bannayuganda ne bannamakindye East. Ebiri bannayuganda baganda bange mwe bali nnyo okulaba omukutu kwa Diaspora Connect. Guno omwaka gwa kwekulaakulanya in the head a little bit. Tulekeraawo nga bwe mbagambye ebyobufuzi ng'egi tubiraba wansi eno ng'abantu ba wansi si ebimu ne biri waggulu eno. Executive Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alwana okugezaako okulaba ng'ayita enkyukakyuka. Mulekeraawo ate okuvvoola abantu bakola nabo. Because omuntu yenna anakulembera enkyukakyuka yeetaaga abayivu ku side ye. Bwe bitatambudde bulungi mutusonyiwe. Bwe bitambudde obulungi mutuwe credit. Oba mutuwabule bitatambudde bulungi. Ali kyokubina mumanye naffe tuli bantu tusobya. Tetuli ba superhuman beings. We are human beings. We succumb to mistakes. Atategedde bigambo byange. Tubisala muno interpreting abulala. Jeno labe video yonna possible obitegera. But thank you so much, Flavia. I'm glad you're back. You're being a bit of professionalism in this game, and I think you're going to thrive. But also, go I know chichu sakati mulekera okunonya mmiri. Tuff bya wasadde. Flavia, I've tried to keep my family out of the media intentionally. Omubaka. Goba icho bana wasadde. Tonna bashempete. Ali munino kumukulu. Nedda mukwano tebera bwe. Ani ndowooza we mulowooza. Mulowooza leero biteka mu kamera. Ayo ojja kuba impressing na yanjula n'empasa n'omukyala gyali. Tuff ku level kwoli. Tosobola kukola mukolo mu kukutu. Some of us have learned one thing. Not everything deserves the public. You're right. We have learned that through bruises tufunye. People wake up ne balanga okuvuma omwana omuto atalina musango because gwe taata wasobezza. No. We are protecting our children. We are protecting our wives. We are protecting our families from the same casualty that we are facing katuyingire showbiz. Because this business is brutal. Si buli muntu agenda kutegeera. People are going to demean you, disrespect you. Naye nze lwaki nkugambye abo sikyabanyiigira. Teri akasu kajjinja ku muti gutaliiko miyembe. I know. The more haters you have, there is something you're doing right. Bw'olabanga nga buli omu akwagala nti bannange Flavia mulungi nnyo, it's a mistake. You're doing something wrong. Naye bw'olabanga buli omu akasuka nkonyogo gy'oli ng'omanya emmotoka esimbudde, yes tule nfuufu. Omupiira nze ngulina bagoba agulina. Ate gwe omukeeka kuba kyanommpayiza mu nvumye Flavia n'agenda natapinga video nga simuvumye gwagenda okusemba nakyo. That means ojjako era ku makyo wa information omegibayi nga bagambo badiscreting eyo kind of information. Exactly. So everyone has become a cash out
buli omu anoonya kasente which is okay naye mukanoonye mu makubo amatuufu temuvoola temuvuma. Yes. Thank you so much. Thank you so Till much. next time, Thank banyawo you ne so baseba much. abatulaba Please. Tuff bio mukulu Sekidde bw'ati bw'abadde olunaku lwaleero mukawumu naye Siri mukaawo. I am honest. tujja kuddamu I tumufunira am ate honest, omulungi Siri omulala musibe bulungi tubaagala nnyo mweraba. You're watching Diaspora Connect UG. The views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel or its management. You've been watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home.